the water. Oh, okay. Again, cup 2 is very strong cup. O copo 2 é um copo muito forte. For purifying the waters and make the right environment that the germs and all the bacteria will not be there. E para fazer um ambiente onde os germes e as bactérias não estejam lá. So you need 1 drop equal to 100 drop water. Uma gota do GANS do copo da vida 2 equivale a 100 gotas de água. Because it is very strong cup. Porque é um Very copo muito forte. Sorry, Jalal. Alice, ¿cómo estás? El grupo, Spanish group. ¿Es okay? Hola, no sé, acabo de llegar de la calle, so no sé. Okay. I don't know. So, if you need something about the Spanish group, tell me. Okay, I ask and talk with you, okay? Thank you. Okay, thank And you. thank you, Jalal, for coming too. Thank you, Lizzie, for being here. Thank you. You are doing well. Do you want to continue the answer, Jalal? Yes, 1 drop for 100. Então, a proporção é de uma gota para 100 gotas. De 1 para 100. And if you are using it in the purifying water, it works like this. Se você está utilizando para purificar a água, funciona assim. If you have a container, se você tiver um recipiente, how much water you have in it, o tanto de água que você tiver nele, you put 1 liter equal to 100 liter. 100 mil. 100 liters. Ok. Então, 1 litro é equivalente a 100 litros, né? 1 litro de ganza dá para usar em 100 litros de água. So, you add 1 liter. Of the GANs or of the plasma water? Plasma water. Então, só corrigindo. Ele está dando um exemplo aí, você adiciona 1 litro de água plasmada do copo da vida 2 e não do GANS. If you have such a container, 100 liter or 200 liter, you use 5% plus GANs. Se você tiver um recipiente com mais de 200 litros, você usa mais 5% de GANs. Quer dizer, 5% desse 1 litro. So, is 5% of 1 liter, is it? You add 5% from 1 liter ganses. Ok. Então é isso mesmo, pessoal. É 5% no caso desse 1 litro de GANs, né? You are adding 1 liter, yes? And this 1 liter, you have 5% from it GANs. Então você está colocando 1 litro de água plasmada. Nesse 1 litro tem 5% de GANs, entendeu? And then you wait for it until all the residents of what you are purifying, it's down, it will come down. And then you take the 50% which is in the top. This is drinkable, very beautiful water. The most cleaner water you ever drink. Então você coloca esse 1 litro de água plasmada com 5% de GANs do copo 2, espera decantar os resíduos e depois que tiver bem decantado, você bebe essa metade de cima dessa água, que vai ser a água mais limpa e mais potável que você pode conseguir. If you go in the wiki, we have the first aid there. You can use all your ganses, cup 1, cup 2. It is stronger but similar system. Tem na KF Wiki um sistema similar, que é um pouco mais forte. Você pode usar o copo 1 e o copo 2, que vai funcionar também. And if you add
if you add amino acid to this 50%, if you add amino acid from the CO2 or the ZNO or cup 1, it will be energy source link for feeding. Se você adicionar 50% de aminoácido do CO2 e NO do copo da vida, vai ser uma fonte de alimentação. So in the area where you have a disaster or you have you needed this plasma, you can add amino acid, Mr. Cohen, from the CO2 or from the ZNO. It will be very efficient and it help a lot. Então, vai ser muito eficiente você colocar aminoácido do CO2 e o do ZNO vai te ajudar bastante. This cup number 2, you are using it only in these circumstances. Uhum. Você usa apenas nessas circunstâncias esse copo 2. Because cup 2 is basic of copper. Que o copo 2 é basicamente cobre. Jalal, I have a very deep question about the amino acid. How the amino acid appear on the cup? Where it come from the atmosphere? If you want to enter into this question, I need to translate it. Okay. Do you want to answer this? Yes, of course. Então, eu fiz uma pergunta para o Jalal. Da onde vem esse aminoácido que aparece em cima do copo, né? Qual é a origem dele? Okay. First, we need to know one thing. Então, primeiro temos que saber uma coisa. We have a solar system. Sorry, can you repeat? We have a solar system. Então, nós temos o sistema solar. We have the sun. Temos o Sol. And let's say here we have the earth. Digamos, aqui está a Terra. This is the sun, this is the earth. Sol e a Terra. The sun itself have two fields. O Sol, por si só, ele tem dois campos. One we call it gravitational. A gente chama de gravitacional One we call it magnetical. e o outro magnético. So Earth in the same time, it have also, let me make this one clear here. This is the sun Esse é o Sol and this is the earth. e essa é a Terra. So Earth in the same time, because it exists, it have also the same thing. It have gravitational field and it have which color I use? I would use this one. And it have also magnetical field. E a Terra, por sua vez, também tem seus campos magnéticos e gravitacionais. Which is also in the strength, goes beyond the sun. The magnetical or both? Both gravitational and magnetical. E tanto o magnético quanto o gravitacional, ele na verdade ele vai além do Sol, os campos da Terra. So what we have here? We have the red one. This is the sun here.
Então aqui temos o Sol and we have the blue one, the Earth. temos o azul, a Terra. The sun, what it have? It have gravitational field O Sol tem um campo gravitacional and it have magnetical field. tem um campo magnético. And Earth, what it have? What color we put this one? It have gravitational field Terra tem o campo gravitacional and it have magnetical field. e tem o campo magnético. So now we have 4 field forces. E agora nós temos 4 forças de campo. We said it before. We have the first, I do the gravitational of the sun. This is number 1. Número 1 é o gravitacional do Sol. This is number 2. So number 1, it have gravitational field. O número 1 ele tem o campo gravitacional. Gravitational field, it's pulling in. O campo gravitacional está puxando para dentro. This is gravitational. Esse é o gravitacional. So we have the other one is the magnetical. Nós temos outro que é o magnético. And this is giving out. E ele está empurrando, né? Está dando para fora. Is it okay now? Vocês estão entendendo? Understandable? Sim. Okay. Yes, This is yes, thank this you. is the sun. I How will is- do it here that you understand who am I speaking with. This is the sun. Now we go to the earth. Então esse é o Sol, mas vamos agora para a Terra. Earth, it's have its own gravitational Terra tem seu próprio gravitacional. and this is number what color? This is here. This is good. This is very good option. This is the earth and it goes number 2. It have gravitational Então a Terra, que é o número 2, tem o gravitacional. and it have what color? It have magnetical. E tem o magnético. Now, do we see the arrows where it's going, where it's coming? Vocês estão vendo as setinhas de onde elas vêm e para onde elas vão? Guys, it is understandable? Vocês estão entendendo? Sim. Yes. Okay. Now we go to the work of the plasma, whatever plasma it is, sun, earth, solar system, universe, man, whatever plasma, it have a system of working. Então, todo plasma tem um sistema que ele trabalha, do jeito que ele trabalha, seja qual for o plasma, um homem, um sistema solar, um planeta, um universo. The system of the plasma, it works like this. O sistema do plasma trabalha assim. It give out, Ele dá, we call it magnetical, e nós chamamos isso de magnético, and it takes in, we call it gravitational. e ele pega, e nós chamamos isso de gravitacional.
Is it understandable? Isso está inteligível? Yes. Okay. Now, because the plasma, it is not one, it is a millions and trillions, so it work with the environment. Então, o plasma, na verdade, ele não é um só, são milhões e trilhões, e ele trabalha junto com o ambiente. So, magnetical, that means it's giving to the environment. That means it's adding to the environment. It takes the plus. Então, magnético significa somando ao ambiente, dando para o ambiente. Por isso ele é positivo, ele é um mais, porque ele dá, ele soma. And because it takes from the environment, that means it takes minus. Porque ele pega do ambiente, então ele tem um menos. In the same system, you call it magnetical, gravitational, you call it plus, minus, you call it exit, entry, you call it alkaline, acidic. It's all the same process. Então você pode chamar de magnético gravitacional, positivo, negativo, ácido, alcalino, entrada e saída. Tudo isso são nomes para uma mesma coisa. So, until now it's okay? Até agora tá tudo ok? Yes. Yes. Good. Now we go how the amino acid created. Agora vamos falar como que o aminoácido é criado. Wherever you have plasma interaction, you have a field. Onde você tem uma interação de plasma, você tem um campo. And itself, this one here, it is a field of the sun. E tudo isso aqui é o campo do Sol. Because the earth, it is inside the cell of the sun. We call it the solar system. Porque a Terra está dentro da célula do Sol, que nós chamamos de sistema solar. So here in between these two, you already have a field. Então, entre esses dois aqui, você já tem um campo. Now, gravitational taking everything. E agora o gravitacional está pegando tudo. So gravitational of the sun and the gravitational of the earth, both of them, they are taking from this field. E Everything. agora o gravitacional da Terra e o gravitacional do Sol estão pegando desse ambiente. Tudo. So what you will have in this field? Nothing more. Only what it is exists. Então, o que vai restar desse campo? Nada mais, apenas o que ele é existe. They can take everything, but there is one thing it cannot give anymore. And this is what? Eles podem pegar o que eles quiserem, só tem uma coisa que eles não podem pegar, isso é o quê? It is the energy which is exists all everywhere in the universe, universe. And this is the one, the hydrogen. E ele pode pegar tudo menos a energia que existe em todo o universo, que é única. E essa energia é o hidrogênio. So I will take the sun out, everything out, and then because I need this space to do something. Eu vou limpar aqui o desenho só porque eu preciso desenhar algo aqui. If you have a field and this one taking gravitational and this one taking gravitational, you have nothing more. All the strength is went to the both earth and sun. Sun is here, earth is here, so you will exist only one thing, and this is the essence of the everywhere, and this is the one, and this is, we call it hydrogen. Então, se temos esse campo aqui e tem a Terra tirando tudo que ela pode desse campo,
E o Sol também, tirando tudo que pode desse campo, a única coisa que vai restar aqui é o número 1, que é o hidrogênio, que está em todos os lugares. Because if they take everything and that cannot be, you will have nothing. So it must you have something. Porque eles não podem tirar tudo e te deixar com nada, então você tem que ficar com algo. So it will exist here. One. Então vai existir aqui o 1. So one, it is equal to hydrogen. E o 1 é igual ao hidrogênio. Now, the Earth and the Sun give everything, magnetical with magnetical, adding both of them, adding to the environment, adding to this field. Now I put it in this way, you will understand it. Earth, it's giving to the field. E agora a Terra está dando para o ambiente. And the Sun also giving to the field. What we will have? O Sol também está dando para esse campo. E o que vamos ter então? The maximum. O máximo. We will have the highest in the strength because both of them, they are giving magnetical. Vamos ter o máximo da força possível, porque ambos One deles second. estão dando, pois é magnético. 1 second, please. Um segundo, por favor. Patrícia, Okay. como estás? I will go. I have to go for 5 minutes, 10 minutes here. But Buenas, Danilo. Jalal, if you want to do something, we can wait for you. yes, please. Yeah, okay, no problem. Patrícia, ¿cómo está My daughter, el grupo de español? Estamos coordinando a ver porque mi hija tiene examen. Entonces yo solo tengo acceso a una computadora. Ajá. Entonces estoy coordinando con Lili a ver cómo hacemos. Uhum. Ya te aviso. Se queres hablar com Liliana, is ok. Pessoal, temos que esperar o Jalal, vai ter que resolver uma coisa rapidinho, ele já vem. Ok, déjame hablar con Liliana. Yeah, Ok. ok. I just wanted to make a comment. One of the problems I've had was knowing when gravity was negative and when it was positive. And now it's very clear that the environment around this picture on the right, the environment, they are taking from the environment. So it's a negative force on the environment, and they're giving to the environment. So it's positive into the environment. Not like the Earth, where you see the gravity is taking and where the gravity is actually giving into the Earth from the South Pole. I'm just making it very simple. And where it is giving out, so it's negative on the North Pole. So we always have to remember which environment are we talking about, and then it's not confusing anymore. Thank you. Yeah, thank you. Ela está dizendo que agora, da maneira como o Jalal explicou, é muito mais fácil entender qual é o positivo e qual é o negativo, né? Porque quando você está somando ao ambiente, quando você está dando através do magnético, então você está adicionando, você está somando ao ambiente. Quando você está pegando do ambiente, é menos, porque é o seu gravitacional que está agindo, então está subtraindo do ambiente, entendeu? Alexandre, se quiser falar alguma coisa, não sei se você abriu o seu microfone sem querer. Não, eu acabei de conectar. Obrigado. Certo. Tudo bem.
Te toca aprovechar el café, Danilo. Te toca aprovechar el tiempo para tu café. Yeah, good idea. Coffee time. Danilo, Oi, Neiva, tudo bem? eu só não entendi uma coisa aquela hora da água plasmada lá, que ele falou que era para adicionar é na água para adicionar Se você quiser purificar 100 litros de água, você tem 100 litros de água que está suja, você precisa de água potável. Você coloca 1 litro de água plasmada do copo da vida 2. Nesse 1 litro tem 5% de GANs do copo da vida 2, entendeu? Tá. Daí eu posso jogar na água isso. Joga na água e aí vai decantar toda a sujeira e depois você bebe a metade de cima que está no seu recipiente. Tá. E Con aminoácido, ¿no? aminoácido, as aminoácido é para você pôr no copo da água plasmada para tomar? Ele falou a questão do aminoácido, ele disse que se você pôr aminoácido do ZNO, CO2 ou do copo da vida, essa água também vai ser uma fonte de alimentação para você. Então, daí é para pôr então nessa água plasmada, pôr esse aí para fazer como se fosse alimento, isso? Sim, pelo que falou, se você tá. quiser colocar. Tá, eu tinha ficado em dúvida sobre isso, porque misturou as duas coisas ali, eu não sabia o que era. Tá bom, Danilo, obrigado. Nada. Obrigada, Jalal. Pati, ya estás allá, ¿verdad? Sí. Ah, perfecto. Bueno, entonces vamos a dar inicio. ¿Está haciendo un break? Ay, muy bueno. Bueno, ahorita Liliana, si quieres traducir Perdón. lo que Jalal dijo ahora es que si quieres, me voy a hablar en inglés, soy muy malo en español. Jalal said, for you guys, the Spanish community, Jalal said, if you want to purify 100 liters of water, just put 1 liter of plasma water from the cup 2 with 5% of GANs. And just wait to settle, to go down the stuffs and drink the upper half part of the water, you know? Okay, purifying 100 liters of water. Yeah, put 1 liter of cup 2. Of cup 2? With 5% of GANs inside. Okay, I'll translate. And also, wait, I'll translate that first. Yeah. You can go to Wiki. Yeah. And it is all the measurement there and the pictures. You can use that wiki. There is more information there. Tem mais informações na Wiki. Você pode ir na KF Wiki. So, Jalal, so that's how the hydrogen is created? Hold on. Yeah, sorry. Danilo, 100 liters of water with 1 liter of cup 2? Yeah, if you want to purify 100 liters of water, pour 1 liter of cup 2 with 5% of GANs. 5% of GANs in relation to what? In relation to the 1 liter of the plasma water of cup 2. Okay. It is always 1 to 100. If using 1 drop, equal to 100 drop from a normal water or whatever you want to purify. A proporção é sempre de 1 para 100. Se você quiser purificar 100 gotas de água, coloque 1 gota de água plasmada do copo 2. I know that there's one way you can make GANs out of ashes. Can you speak a little bit about this, Jalal? Later, let me finish this one. Yeah. Because this is very important. So, Jalal, let me ask you, this is how hydrogen is created? I will tell you now. Just Okay, let me finish.
Aham. the gravitational and the magnetic, the four field forces of the sun and earth. Sorry, Jalal. Patricia, did you got this part of the teaching? Did you understand? Do you want No, we Jalal didn't to repeat? translate. And that would be great. Jalal, Can I just wanted to check with Jalal. Is this with any kind of plasma water or GANs or only for the CUO? cup 2. Okay, this is only for the CuO2, the cup 2. Essa proporção que o Jalal falou é só para o copo 2, viu, pessoal? Ou CuO, né? Because it is very strong plasma. Porque é um plasma muito forte. So the strength of this plasma, it is 1 to 100. E a força desse plasma é da proporção de 1 para 100. If you are using it in the a big quantity, like 50 liter, 100 liter, 200 liter, you always add to the 1%, you add 5%. That means if you add 1 liter, you add 5%. That means you add 50 milli, or how much? 5%. Yes, 5%. 50. No, 100 milli. Yeah. No, 50. 50. Sorry, 50 milli of gases. Aham. O Jalal tá... For 1 liter to 100 liter of purifying water. O Jalal está só esclarecendo uma coisa. Em caso de for purificar muita água, acima de 50 litros, aí que é interessante colocar os 5% de GANs, ou seja, se tiver que purificar 100 litros de água, usa 1 litro de água plasmada do copo 2 com 5% de GANs, que corresponde a 50 ml de GANs, entendeu? Do copo 2. Jalal, can you repeat this teaching? Because of the Spanish, they join us right now. I think it's very, very important for them to learn. Okay, I will go both questions here. Using cup 2, always you are using liquid plasma. Então, com o copo 2, sempre você usa plasma líquido. So, 1 drop. Ô Danilo, você pergunta para ele se é com sal ou sem sal, é lavado? Sim, ela é lavado, Alexandre. So, Jalal, is the GANs without salt, okay? The washed GANs. Yes, washed GANs. Sim, yes. é isso mesmo, Alexandre, é lavado. So, 1 drop Obrigado. equal to 100 drop. Então, a proporção que você vai usar é de 1 para 100. If you are going to, let's say, 100 liter, you are using 1 liter plus 5% GANs. Então, se você for purificar 100 litros de água, você usa 1 litro de água plasmada do copo 2, com mais os 5% correspondente a esse litro de GANs. So, this 100 liter, is it in this shape? 100 liter. You add, I use the green one because it's the same color. You add 1 liter cup 2 or CuO or CuO2. No, it's no different. Então, para 100 litros de água, usa 1 litro do copo 2 ou do CuO ou do CuO2.
plus 5% GANs. Mais 5% de GANs, referente a esse 1 litro de água plasmada. Is it understandable? Vocês estão entendendo? Now, Yes. when you gonna use this water for drinking and food and cooking, you use only 50% from this 100. E quando você for usar essa água para cozinhar ou para beber, você usa a parte 50% de cima. Plus Mr. Cohen. If you are using for drinking and cooking, you are using a touch of Mr. Cohen. If is it CO2, Cohen, or ZNO. Então, se você for usar para beber ou para cozinhar, você pode pôr o aminoácido do CO2 e ZNO. Because now you are supporting the energy to the source, to the human. You are, Mr. Cohen, it is for a living being, a live being. So you are supporting it to the human or to the animal. Então, quando você faz isso, você está apoiando a vida, né? Dando suporte para a vida, porque é isso que a vida precisa. Todo ser vivo tem aminoácido. Is it understandable? Vocês estão entendendo? Jalal, I'm Yes. just checking on the CO2 and the ZNO. Is that from the second cup, or is that separately from somewhere else? If you have it from separately, you can use it. If is it from cup 1, you can use it, because cup 1, it is the same CO2 and zinc oxide, both. Então, não importa que seja do copo do CO2 ou do ZNO ou do copo da vida 1, porque são os mesmos aminoácidos. So what happens if you use the amino acid from cup 2? And this will link to the muscles only. Então, Okay. ela perguntou o que acontece se eu usar aminoácido somente do copo 2. O Jalal respondeu que vai criar ligação apenas com tecido muscular apenas. You know, this Mr. Cohen, it is like, a targeting, like a GPS. You want this one to go in this area specific, or this, or to this animal specific, or to this specific. This is a specific condition. When you are using this water for a human or animal, the horizontal people, we call it, you use the connection. This is the connection line to the energy source. So Então, o aminoácido é a linha de conexão com a fonte da vida. Ele é como se fosse um GPS que vai direcionar para uma parte específica que você quer que ele se ligue, seja numa planta, seja num ser humano. and this, the connection line between two plasmas is very, very important. E essa linha de conexão entre esses dois plasmas é muito, muito importante. You are, as a plasma, if you want to take any energy from any source, you need a connection line. E você, como um plasma, se você quer pegar uma energia de qualquer fonte, você precisa de uma linha de conexão. Matter state, it has its own connection line. Emotion state, it has its own connection line. Soul state, it has its own connection line. E o estado da matéria tem sua própria linha de conexão, a alma tem sua própria linha de conexão e a emoção tem sua própria linha de conexão. And it happens that in the last teaching of Mr. Cash, he speaks about the connection line. E no último ensinamento do Sr. Cash, ele falou sobre a linha de conexão. And remind me, I will teach it if there is time. I can teach it today. That I give you some idea how to make a connection. E me lembre, mais tarde eu posso te dar algumas ideias de como conectar. So now, is it understandable? E aí, vocês entenderam? Any question on that? Alguma pergunta sobre isso? Clear to me. Good.
Any other knowledge seeker have a problem with that understanding? Alguém mais quer perguntar alguma coisa sobre esse assunto? Yes, it is possible. Hi, everyone. Hi there. Hello. I have life in the amino acid from cup 2. Yeah. In salt water, no, in plasma water. You have life? Yes, I have the picture. And this is the question. What drops of amino acid I have? Because I have a lot of amino acid in this plasma water. Okay. After What do you call life? Is an entity, is moving, is... no, it's not moving. I show the picture after Jalal, and if he agree, Jalal. Okay, done. Look, let me finish this topic and the topic of the creation of the amino acid, and then we go to your pictures. Então, mais tarde vamos entrar no assunto do nosso amigo Dan, porque foge um pouco desse tema. Mais tarde vamos conversar sobre o assunto. Danilo, eu Oi. estou tomando 200 ml da plasmada do copo 2 para artrite reumatoide, né? Que eu estou com infecção nas juntas. Será que então é demais? Eu não entendi direito como é que toma. She said, I'm taking 200 ml of cup 2 for arthritis. Is it good, Jalal? Our what? For arthritis. Arthritis? What is that? Yeah, I don't know in English. Let me... Problem with articulation. Yeah. Arthritis. Arthritis. Yeah. Arthritis. Oh, that I cannot answer because I am not I'm not a doctor. I do not know how the human body works. So you need to ask the doctors in Cash Foundation. Você tem que perguntar para os médicos da Fundação Cash. Eu não tenho como, né? Eu já tentei várias vezes, mas não tem como. Mas a gente não pode falar sobre isso porque ninguém é médico. Tá? Só queria saber se era de mais ou de menos. Bem. Eu acho que não existe de mais, Neiva. O seu corpo pega do plasma o que ele precisa. Não existe de mais ou de menos. O plasma não vai te fazer mal. Ok, Jalal, can we... Ok, obrigada. Por favor, sobre o aminoácido, com sal ou sem sal? O que eu saiba, o aminoácido você já tira com sal. Não se lava o aminoácido. Ele sempre vai ter sal. Porque assim, usa-se o aminoácido em si ou a água com a força do aminoácido, como se faz com a água plasmada? Não, se usa o aminoácido, que é aquela película de gordura que fica em cima da água. E como Can você... you translate? Yeah, he's asking, do we use the amino acid or the water from the amino acid? No. You are taking the amino acid from the top. You do not wash it. Just leave it with the salt. It's no problem. Não precisa lavar. Você deixa com o sal. Quando você tira do copo, ele fica lá com o sal. Não tem problema, não. So one touch of this amino acid in this water, it will link. E toquezinho do aminoácido desse com a água vai criar essa ligação. So don't worry if you take from the water or you take itself. So it's not it will stick. It is like a pet. It will stick with this what you touch it with, and it will link the water to the position it's going. É apenas o toque desse aminoácido, que é como uma gordura que fica sobre a água, vai criar essa ligação com... If you can wash it and you can, you know how to wash it, it's okay. If you keep it with the salt, it's even okay. Even the salt, you need it. So you have no problem with that. Se você sabe como lavar o aminoácido, tudo bem, mas não tem necessidade, porque até o sal que tem no aminoácido, você precisa dele. Now,
let us go one step further because we are speaking about cup 1, cup 2. If you use liquid water from cup 2 direct, the salty water, you can use it also, the salty water only. So you take 50 milli, you add it to 500 milli water, you can drink it as skip antibiotic. You can use it as antibiotic. Only 50 ml from the salty cup 2 with 100 ml of regular water. 500 mil. Uh-huh. You add 500. Yeah. You add 50 milli to 500 milli water. Drinking water, normal water, and you drink it. Pessoal, ele está ensinando a fazer um antibiótico. Você pega 50 ml da água do copo 2, salgada, coloca 500 ml de água normal, sem ser plasmada, a água é filtrada, e aí você cria um antibiótico. If it's an urgent case, you can drink the whole 550 milli in a day, or if it's not urgent, you can drink it in 2 days. Se for algo urgente, você pode beber esses 500 ml em apenas um dia. Se não for urgente, você pode dividir e beber em 2 dias. And it is very good if you drink it every hour a little bit. E é muito bom se você beber um pouquinho a cada hora. You have Jalal, you will have a flow. Você vai ter Jalal, o what would fluxo. be urgent? Like what cases would you consider urgent to drink this one day? You know, this is a situation when you know yourself if is it necessary to have antibiotic and in which dose. Yeah, okay, Jalal. Do you understand? You decide if is it really urgent or it is 50-50. But anyway, even if you take it in one day, it will be very benefit. So don't worry about it. The body, it will take from it what it needs. Mesmo que você beba um pouco todo dia, não vai te fazer mal, porque o corpo pega apenas o que ele precisa disso. Posso fazer uma pergunta? Sim, claro. Jalal, boa noite a todos. A minha pergunta é o seguinte, já que entro nessa área de saúde de uma forma genérica, qual que seria assim, a combinação dos GANs para fazer a formação estrelar com os motorzinhos dinâmicos? Qual que seria as melhores combinações assim para saúde e bem-estar? Jalal, is a question about the dynamic reactor, how to make the star formation using the GANs. What's the better configuration, the better GANs I can combine to make the star formation for the health? Okay, now regarding this COP2, let us finish it and we go to the creation of amino acid, and then we can go any question after Dan presentation. Ok. Então vamos falar disso depois. Vamos terminar esse assunto primeiro, Alexandre, porque já temos 3 assuntos não finalizados aqui. Ok, obrigado. Estou na guarda. So this cup is understandable. Everyone understand this? Então now? todo mundo entendeu sobre esse copo aqui, sobre esse assunto? Sim.
Yes. Thank you. Okay, we take this and we go to the creation of Mr. Cohen. Vamos agora para a pergunta sobre a criação do aminoácido. We go back. We said the sun now is bigger and the earth. Então temos o Sol em vermelho e a Terra em azul. Earth have its gravitational fields and it have its what color I use? Magnetical. E a Terra tem seus campos magnéticos e os gravitacionais. And the sun, it have its own gravitational and magnetical. E o Sol, por sua vez, também tem os campos magnéticos e gravitacionais. And in the strength, both of them cover the whole universe. E nessa força deles, ambos cobrem todo o universo. So sun have gravitational and magnetical. Magnetical, the black one. Então, o preto é o magnético, Gravitational is the green one. o gravitacional é o verde. Earth, it have gravitational, E a Terra tem seu gravitacional, the green one, que é o azul. and this yellow one is the magnetical. E o laranja é o magnético. So you see the colors? Vocês estão vendo as cores? Yes. Now, okay. Gravitational, that means it pull to itself. Gravitacional significa que está puxando para si mesmo. That means it takes from the environment. Significa que ele tira do ambiente, ele pega do ambiente. It takes minus. Então, se ele tira, é menos. Magnetical, that means it gives to the environment. O magnético significa que ele está dando, está somando ao ambiente. And this take plus. E isso é positivo. We go to the sun. Agora vamos para o Sol. Gravitational, that means it takes from the environment. Então, gravitacional significa que ele pega do ambiente. That means minus. Isso é menos. Magnetical, it gives to the environment. Magnético dá para o ambiente. And that means plus. Isso é mais. Is this understanding? Vocês estão entendendo? Yes. Good. Because this is the basic of what you are going to do with the plasma. Bom que vocês estão entendendo, porque isso é o básico do que vocês vão começar a fazer com o plasma. Every plasma, it takes and it gives. Todo plasma dá e pega. It push and it pull. Ele puxa e empurra. So it have alkaline, it have acidic. Ou seja, ele tem alcalinidade e acidez. It have exit and it have entry. Tem saída e tem entrada. So a lot of names for something one. E são vários nomes para uma mesma coisa. So all names is going for one thing. Então, todos os nomes servem para dizer uma mesma coisa. How you understand it, how you change the names, it's up to you. E como você entende esses nomes depende de você. Now, we said in the environment, wherever you go, you have a fields. Em qualquer lugar que você vai no universo, sempre vão ter campos. And let me put what color I use. What color you like, guys? Que cor que eu uso? I use this one. So everywhere
you have a fields. E por todos os lados você tem campos. The minimum field you have, it's the hydrogen. O campo mínimo que você pode ter é o hidrogênio. You see it all over the universes, galaxies, all over, because hydrogen is all over the place. Você vê ele por todo o universo, galáxia, únicos, porque o hidrogênio está por todos os lados. So, it is there. Wherever you go, it is there. Onde quer que você vá, ele vai estar lá. Now, the strength of the plasma of the Earth E a força do plasma da Terra and the strength of the plasma of the Sun interact. e a força do plasma do Sol interagem. Now, the Sun, it takes to itself. O Sol pega para ele mesmo. And the Earth, it takes to itself. E a Terra também pega para ela mesma. Whatever you will find here, it is the minimum, what it can hold. And this, what can hold, it's one. E o que And this fica is the hydrogen. E o que fica aqui é o mínimo que se pode ter, que é o 1, que é o hidrogênio. Because, this is the fields here from both Sun and Earth. So you have a fields. When everyone takes everything from this interaction, you have minimum, and this is the hydrogen. Porque você tem os campos do Sol e da Terra pegando tudo que eles podem do ambiente. Então, o mínimo que você pode ter aí, o que você tem é o mínimo que se pode ter, que é o 1, que é o hidrogênio. Let me put it in this color that really it have nothing to do with Earth and the Sun. Deixa eu pôr nessa cor aqui para ficar melhor. Now, the Earth, it gives the maximum, and the Sun gives the maximum. What you will have? E a Terra dando o máximo para o ambiente e o Sol também. E o que você vai ter? Both of them, they are giving, they are adding to the environment. They are adding the maximum, and the maximum is 16. E ambos estão somando ao ambiente. Então, eles vão você vai ter aqui como resultado máximo, que é 16. And this is the oxygen. E o 16 é o oxigênio. We are speaking about this environment, which is the solar system. E nós estamos falando desse ambiente que é o sistema solar. Working with this gravitational and magnetical, it goes with every two plasmas, whatever you call them. Trabalhar com esse magnético e o gravitacional, isso ocorre com todos os plasmas, seja lá qual for o nome dele. So depend on the strength of these two plasmas, you will understand what is the gravitational and what is the magnetical and what it can give and what it can take. Dependendo da força do magnético e gravitacional, você vai saber o que ele pode dar e o que ele pode pegar. Now, what is the next to come? E o que é o próximo agora? We will have the gravitational of the Sun. Agora temos o gravitacional do Sol, And this is the minus, que é negativo, que é menos, with the magnetical of the Earth. com o magnético da Terra. So one, it gives everything and one takes everything in this respect. Então, nesse caso, um pega tudo e o outro dá tudo. What you will have? E o que você tem? What do you think? Which number you have? 12? It is.
Pai do céu. And Aí this is temos o 12, carbon. que é o carbono. Because the stronger here is the sun. Porque o mais forte nesse caso é o Sol. And the magnetic field of the earth gives, but it can hold also. E o magnético da Terra dá, mas ele também pode segurar. Now, what we will have? We will have the gravitational field, the gravitational field of the earth Agora nós temos o gravitacional da Terra. and this is minus. E isso é menos. And we have, which one? The magnetic field of the sun. Temos o magnético do Sol. And what we will have? E o que nós temos? We will have 14. And this is the nitrogen. Temos o 14, que é o nitrogênio. This is the reality of the existence of the Mr. Cohen in the environment between the sun and the earth. Essa é a realidade da existência do aminoácido entre a Terra e o Sol. So, Jalal, the amino acid is only for the Earth and the Sun. In the other planet, we have other amino acid. We have also a field forces which is interact. Minimum you have interaction of 2 plasmas. Minimum what you have interaction of 2 plasmas. Sometimes you have interaction of 3 plasmas. So what will you will have? You will have here 2 interaction. You will have here 2 interaction. With this one 2, with this one 2, with this one 2. You see, and this one 2. So you have interaction here. You have your own Mr. Cohen here, and you have your own Mr. Cohen here, and you have here Mr. Cohen. Everyone in its level, in its position. So it make a look one. We are adding 1 plasma to the present. We have 2 Mr. Cohens extra. And this level and this level, every one of them, it have its own level. Because you will never have 2 plasmas or 3 plasmas alone. You will have millions of plasmas. Let me translate. Eu perguntei para o Jalal se, em caso de outros planetas, como que é o aminoácido. Ele disse, depende do tanto de interação de plasmas. Digamos que tenham 3 plasmas interagindo em vez de 2. Seriam 3 aminoácidos diferentes interagindo, cada um na sua posição. And Jalal, and what's the relation between this and the amino acid on the top of the cup? Okay. Então, a minha pergunta é, qual a relação disso que nós aprendemos agora com o aminoácido que aparece no topo do copo, né? Naquela gordurinha. Now, we go and we take all of these out and put Earth in the equation. Agora vamos tirar tudo isso e colocar a Terra na equação. Earth, it's here. A Terra está aqui. And the sun, it's here. E o Sol está aqui. The interactions between the two give us the nitrogen, the carbon, the oxygen, and the hydrogen. E a interação entre os dois nos dá o carbono, o oxigênio, o nitrogênio e o hidrogênio. Because here, this is the fields of the earth. Porque aqui são os campos da Terra. This is what earth can stand. Isso é o que a Terra pode suportar. It can give
to this environment, and it can take from this environment. So the interaction of the two, you will get Mr. Cohen in this environment. Where is it? It is in the outer atmosphere linking to the sun. You have Mr. Cohen. Então, na verdade, você tem o Sr. Cohen, né, que é o COHN, na atmosfera externa da Terra, devido a essa interação do dar e receber da Terra e do Sol. But this is a pure field. It's not yet a matter state. Mas lá eles estão apenas como campos puros e não ainda como estado da matéria. When it goes, because Earth is a magnet, so when you have a plasma here, it can link to one of them, it will bring it down. Então a Terra magnets, you're creating a magnet. What kind of magnets we create in this box? You remember? Ele disse que a Terra funciona como um imã. O que você cria, você acaba puxando. É como um copo que a gente faz, que é como um imã. We created a field. Nós criamos um campo. Inside our cup. Dentro de nosso copo. This field have a strength. What kind of strength? Esse campo tem uma força. We created a strength of 6, and this is the carbon. E digamos que nós criamos uma força de 6, que é o carbono. In reality, 6 neutrons. Em realidade, 6 nêutrons. So, carbon, you are creating a magnet to pull the carbon from the atmosphere. Então você cria um ímã para atrair, para puxar o carbono da atmosfera. But because this is all of them came from the interaction of the field forces, so they are coming in the group. Mas they are all linked together. Mas como todos eles estão ligados devido à interação, eles vêm em grupo. So if you pull in here carbon, então se você puxar aqui o carbono, the carbon will pull the little bit higher than him. It will pull the nitrogen. O carbono vai puxar alguém que está um pouquinho mais elevado que ele, que é o nitrogênio. So the hydrogen is the first who is coming. Então, so last one who is coming, the oxygen, because you know the strength which is pulling in. Depois vem o hidrogênio e o oxigênio, porque é a força que está sendo puxada. It will came like this, you know, like arrow. First one, carbon. Vai vir como uma seta. Primeiro vem hydrogen, then oxygen. Vai vir como uma seta. Primeiro vem o carbono, depois o nitrogênio, o hidrogênio e o oxigênio. So you will have, Mr. Cohen, always when you create a field, you will have a Cohen in its own strength. Quando você a Cohen in the strength of CH3, a Cohen in the strength of CuO, a Cohen strength CH4. Every field you create, you will get a Cohen in its own strength. Todo campo que você cria, você vai ter um aminoácido na sua própria força. Ou seja, vai ser um aminoácido na força do CH3, ou do CO2, ou do CuO. So, do you understand now how we create the in our cup? Yeah, and they are connected in a star formation shape. A group, yes, a star formation, exactly. E eles são conectados, né? O Jalal falou que eles são conectados, eu só me lembrei que eles são conectados numa formação estelar. É daí que o Cash tirou a tal formação estelar. This is the nitrogen, this is the oxygen, this is the carbon, and this is the hydrogen. Né? They are connected. Anyone you pull in, you will bring the others with it. E eles estão conectados, e qualquer um que você puxar, eles vão trazer os outros juntos. You will find star formation all over the place because it is the structure of the universe. Even the structure of your cell, it is depend on this star formation.
Você vai achar formação estelar em todo lugar, porque é como o universo se estrutura. Até dentro de você mesmo você vai achar formação estelar. And if you notice in your cell, it is the power of the hydrogen which make your cell. How much you get hydrogen, you know, the heaviest, it go up or down. It will affect how big is your plasma. It is because of the hydrogen. I don't understand this part at all. It is the pH. Why we always are measuring the pH in the water, in the blood, and everywhere. The pH, the power of the hydrogen. Uhum. Então, o pH é a potência do hidrogênio, é o poder do hidrogênio. Então, é ele que vai definir o pH da água, se é ácido ou alcalino. Why the power of the hydrogen? Because all of these here is the basic which they are giving to the hydrogen. Porque, na verdade, todos os três aqui estão dando para o hidrogênio. Because the hydrogen is the weakest. The heaviest, yes. The heaviest or the weakest? The weakest, the heaviest. Yeah. Porque o hidrogênio é o mais leve, mas também é o mais pesado, né? He have the whole asking for the energy, so he is the heaviest. He give too much to receive more, E to hold. ele que está pedindo por energia, né? Ele dá bastante para poder pegar bastante. 50% of his existence is only to give and take, so it is very heavy. 50% da existência dele é dar e receber, então ele é muito pesado. So I hope this understandable. Eu espero que vocês tenham entendido. Yes. Yes. Good. Any question in this regard? Alguma pergunta com relação a isso? Ô Jalal, boa tarde. Vai lá, Saga, pode falar. Eu estava aqui, enquanto ele falava, eu estava viajando aqui. Sendo eu uma bobina nano revestida, eu, Saga, meu corpo físico, dentro do planeta Terra, eu sou uma bobina nano revestida. A gente tem o poder da criação de atrair, puxar e repelir. Como que se comportaria as outras peças? Ou, por exemplo, a bobina de cobre, a placa de zinco, ou para mim poder, sendo eu uma bobina nano revestida, atrair, criar, seja no aspecto físico, de regeneração celular, etc., ou seja, qualquer outro tipo de plasma do universo que vai beneficiar aqui a minha fisicalidade, né? Como que se comportaria, né? Por exemplo, eu sendo uma bobina nano revestida, o que poderia ser o cobre ou o zinco e como efetuar essa ligação para produzir o aminoácido? Não sei se eu entendi sua pergunta, Saga. Imagina que eu, né, assim como todos vocês, somos uma bobina nano revestida. Aí, no caso, você quer saber quem seria o cobre e quem seria o zinco? Como identificar e posicionar para a criação, né? O resto das peças. So, Jalal, we have a question here. He says something like this. If I am the nano-coated coil, who is the zinc and the copper for me to link and create? I don't understand. Yeah, I also don't understand very much.
Okay. Wait. It is good to open another topic, but can we wait until we see what Dan want to show us, and we will come to this. This is a very beautiful one. This is now because I want to open the link between two plasmas. As okay, this is a good question. Please translate. Do you want us to go to the Dan image? Is it? Yeah, but just clear to him what we are going to do. Uhum. Então vamos só responder a pergunta do Dan, que ele está esperando bastante tempo já para mostrar uma imagem dele. Depois a gente volta para essa pergunta, que ela é muito boa, viu, Saga? But this is a good question. I will come to it. É uma pergunta boa, nós vamos responder daqui a pouco. Ok, obrigado. Thank you. Go ahead, Dan, if you are there. Okay, it's also the connection between two plasma, two amino acid, which means me and the amino acid of CAP2. Okay. I have the picture, it's not clear, and I pass it to, you see. This is the cup one? It's Cup amino acid with the salty water. From the cup one? From the cup 2, let's say, from the 5, which means copper, copper nano, and zinc. Então, isso é aminoácido com água salgada do copo número 2 da pilha de 5 copos. This you mean the stacker unit, the 5 stacker. Yeah. Yes. Okay. For this reason, I say in cup 2, not cup of life, let's say number Yeah. 1. Okay. I have in the top here, and I have in the bottom, but you see the life, the amino acid in the amino acid. You can see? I don't understand what you mean by life. Okay, let me continue with this form. This white? I have, this is my amino acid. It's hair, my hair. Here in the top of water is like a mud. And I have in the bottom the fluffy. What do you mean by fluffy? Let me translate. A fluffy, it is I know, very soft. Yeah, very soft. Yeah. I think a good question related to this picture is, Jalal, how the amino acid is going to become life, how the fish appear into the river. You know, when you have a lake, when rain too much and suddenly appear fish, how do we go to the understanding of the formation of the amino acid? You teach us right now, and how do we go from there to the beginning of life on Earth suddenly, you know? I think this is a good question related to this image. Okay, what you have in your environment, Dan? Então, o que você tem no seu ambiente, Dan? You have the cup cups. number 1. Yes, 2. You have cup number 3. Tem copo No, número this is cup number 2. So what you have in his environment? You have cup number 1. You have cup number 3. You have cup number 4.
you have cup number 5. So Yes, and zinc gas of reactor of zinc, reactor of CO2, reactor of not reactor, gas of CH3, so gas of or reactor of H3. so you are creating a magnet, and this magnet is very powerful to the environment. You have the all essence of the creation of life. You have the physicality, you have the emotion, in the presence of the soul in the top, in the presence of the soul in the third cup of the physicality, of course. And why do you call it life? The amino acid, it is the basic of life. I know, but why you call it life then? Do you see Because it it's the moving? Do you see structure. it breathing? You don't need, this is the beginning of any creation, any life. It is the, I mean, when you have amino acid. And can we go deeper into this, Jalal? Yes, if you look, cup number 5, nobody understands it in reality, and Mr. Cash brought it in the last teaching. You remember the universal cup? It is the 5 cups, but in 1 cup. You do not want to understand the fields. He brought it all the elements in 1 cell, in 1 cup. It is 1 cell. After you create the fields, you will create the matter state of it, and he's giving you the matter state of your cell. You have the salt, you have the water, you have the air, the atmospheric, because it's in with the top, this amino acid. It's only the air inside of this jar, but it's all the fields. Yes, we are you know, we are learning how to understand the fields, not understanding the matter state. We call it whatever: hydrogen and oxygen, nitrogen, salt, calcium, potassium. It is all names coming out of strength of the fields. Perhaps it's better. I don't know if I able to see. I open my camera for seeing how I see. Just 1 second, and I don't want to take more time. Don't worry, you will pay more. I know. It's not possible to open to camera. I think Daniel. No, I don't know how to allow. It's okay. Can you make him co-host? I think No, don't worry. Go to panelist, pick my name, and you have the option. Okay, to click come in his name and give him options. open the video. I put you as host. Why host? I give him back to. Okay, let me. Now we can see you. Okay. This is a beautiful host. Okay. Traduz aí, traduz para nós aí, Daniel. It's needed to. Wait. Ele tá mostrando uma forma de vida que apareceu no copo dele. Okay. Look from top. Olhando de cima. É esse negocinho branco aí no meio, tá vendo?
Está bien. Yeah, You can see yeah. in the bottom where is the settle down a little bit of GANs is green, Pode ver um pouco de GANs verde que tem lá no fundo. but initially it's only the amino acid from the top with the salty water. Mas inicialmente é apenas aminoácido da parte de cima do topo com água salgada. And I don't have the zoom. So, Or, so you this is a gases or only the amino acid? it's only the amino acid, but it's creating the bottom the GANs. Okay. Era apenas aminoácido, mas está criando o GANs no fundo. And I have this shape, this in the bottom. Let me clear it. Can you explain how you create this cup? So let me ask you, and let me find some. Now you took the amino acid, you put it in a jar. Yes. Yes, look. It's almost half without water. We see it. We see the But line. I take it with the salt. Yes. Okay. Here I have the salt, but normally I collect the amino acid from the cup 1. Okay. Cup 2. No, sorry. This is cup 2. This is cup number 3. Okay. The amino acid from the cup 3, cup of life 2, let's say, with copper. Okay. I collect this in the jar who it's showing. Okay. With the salt? Yes, this is the amino acid from this cup, number 3. Okay. And the other part I have, let's say, iron and the other copper. It is very dark. It is very dark. We see. I know I don't have the. It's okay. So you gathered amino acids from all these cups. Yes, I have all the cups here in the area. The same environment. Okay. I have also here the CH3, all kind of CH3 and H3, and the others, hemoglobin and the other cups. But this is, let's say, less important. It's important to have because it's creating by self, by interaction. I need to translate. É o seguinte, ele pegou aminoácido de todos os copos que ele tinha lá, dos 5 copos, foi ajuntando naquele outro pote, colocou naquele pote que ele estava mostrando, e no fundo do pote começou a aparecer GANs, e surgiu algo ali em cima, no topo, que é uma forma de vida, entendeu? So, let us understand more. You took all the amino acid from these jars, you put it in one jar. No, only each jar have each cup have the proper amino acid, but it's closer to the amino acid of number 3. Okay, so you took from one specific jar? Yes, cup of life number 1, which means cup 2. In the 5 stacker. Yes. You took this amino acid and you put it in a jar. Yes, only the amino acid with the salty water. Okay, and then who is closer to the cup number 2 and 3, and the zinc and the others, and the amino acid is closer. Okay. So now itself create its own GANs. Yes. So you took amino acid from the cup 3 of the 5 stacker? No, cup 2.
Copo 2. Cup, Então, é o seguinte, ele pegou o aminoácido do copo 2 do sistema de 5 copos lá. E no, ele it's colocou... cup number 3 from system of Então 5. vamos de novo. Ele pegou o aminoácido do copo número 3 da pilha de 5 copos, colocou num outro pote, dentro desse pote começou a aparecer gans e formou uma forma de vida no topo ali. In top and inside the water. Não só no topo, como dentro da água também, tem umas formas de vida. Okay. This is it. Sorry, Jalal. I don't sorry, because it's process of learning, it's added. No problem. So I think the It's question is creating how we go... connection between the amino acid, GANs, and fields, and me, like a plasma. I think that the question is how do we go from the amino acid to the form of life, to an entity? When you create the right magnet to pull the amino acid from the environment, you are creating the basic of the life. And every life which exists here or everywhere in the whole universe or universe, it's depending on the interaction of minimum 4 field forces, and this create Mr. Cohen in any shape, in any form, and this create the life. So life exists everywhere because it's coming from interaction of 2 plasmas. Okay, now Dan, he's explaining what he's doing. Então, pessoal, o Jalal falou que você precisa de pelo menos 2 plasmas interagindo para fazerem 4 forças de campos para que elas formem um aminoácido. E essa é a base da vida que existe no universo. Okay. Okay, why you put cup what CV1, CV2? What is that? Cup of life number 1. It's cup number 2 of this. No. Take this cup of life 1 or 2. Take them out. Okay. It's better because now the people understand what you are speaking about. So you took from which cup? From this cup. Okay. Now With the plate of zinc. Então ele pegou o GANs desse copo número 2. We know cup number 2 in the pipe sticker what is contained. So this is a cup of physicality or the soul. Of the soul. Copo da fisicalidade da alma. Okay. So what you took now? You took from cup number 2 and you put it in a jar. Yes. From each, I have the amino acid closer to the reactor. The amino acid. I change the color. Knoch. So you took the amino acid from cup number 2 and cup number 3. Yes? Yes. Closer one to the other. Yeah, it's okay, but cup number 2 and cup number 3. Yes, the soul of physicalidade and physicalidade. Ele pegou aminoácido do copo 2 e 3. Okay. Now this amino acid create its own magnetical field, gravitational field, which create gases. E esse aminoácido criou seu próprio campo magnético e gravitacional que criou seus GANs. And I have also my
amino acid, my proper amino acid, inside, piece of hair. Yes. E eu também tenho um aminoácido meu lá dentro. Não sei se você viu que tinha um cabelo dele lá na água. And also the touch of your hand. E o Jalal Yes. disse também do toque da sua mão. I create a cup of man, let's say, who is connected with my amino acid by touching and by physicality. Eu criei como se fosse um copo do homem e coloquei o meu aminoácido ao tocar nele com a fisicalidade. For how long you have it now? Por quanto tempo você tem esse copo? One year, but only yesterday I need it because my wife it's burning hands, and I put in the plasma water with amino acid. Eu And I observed yesterday. só usei ontem porque minha esposa... Eu tenho há um ano, mas eu só usei ontem porque minha esposa teve um problema. Ela se But you queimou don't, e eu usei. but you didn't take from this cup, huh? Yes, You always. took from this cup what you are creating. Yes, Okay. always I share it with my wife and my child all the cups. So you are the dominator, huh? No, I give it free. Okay, I shut up for translation. Bom, então ele pegou a água desse copo que ele fez o aminoácido para dar para a esposa dele que tinha queimado as mãos. Okay, this is practicing how you are working with the plasma in every shape, in every form, and this is the beauty. You are adding more to the knowledge. Thank you. Essa é a beleza, vocês estão somando ao conhecimento da maneira como vocês estão usando o plasma. So, any question for Dan? Uma pergunta, Neiva? Alguém? Como que ele classifica aquilo como uma vida que se criou? How do you classify this as a living entity? Part of me, like a cell, like a jellyfish, like my child of my soul. Como parte de mim, da minha alma, como parte da minha alma. Não, desculpa, eu acho que então uma interpretação eu acho que ele não entendeu. No, so the assim, question is, que... how do you know this is living? How do you know this is alive? That's the question, Dan. If it's only amino acid, this amino acid I consider it living being. Quer dizer, ele disse assim, se lá tem só aminoácido, eu já considero o aminoácido como algo vivo, como Un essere viviente. Como um ser vivente. Ah, sim, mas não que assim que houve a criação do nada de um ser vivo ali, porque o aminoácido já é um ser vivo, já é um plasma, né? Todo plasma, né? Mas assim, a classificação então não é que ele identificou que criou um ser vivo, um tipo de ser. Não entendi, Saga, a sua pergunta. If the plasma reactor it's a star formation, it's a dynamic plasma. It's already moving. Can I answer this, please, Dan? Look, you don't know what you have in your hand. You have the science of the universe, the science of creation, the science of the creator. Você nem sabe o que você tem nas suas mãos. Você tem a ciência do universo, a ciência da criação do Criador. So it is beyond the understanding of the man. E está além do entendimento humano. This is the essence of a creation. Start with the fields, and this fields which is attract another plasmas.
This Yes. plasmas, you call it amino acid. Essa é a essência da criação, são esses campos que atraem outros plasmas e que formam os aminoácidos. This amino acid, it is the form of starting a creation. Esses aminoácidos é como uma forma de começar uma criação. If he add more elements he is adding because he is working with the fields. So all over there is a field of magnesium, there is a field of phosphorus, there is a field of calcium, there is a field of everything. So if he stay there for 5 or 10 or 15 years, you will find yourself, you have a creation, you have a living being. It is a living being. Jalal, cancel my spotlighting because he's not seeing Are what you you're drawing, doing. Jalal? No, I will draw. Because I think I spotlighted then. Okay. Yeah, we can see you now. Okay, look, my dear friends, you have a sperm and you have an egg. Você tem esperma e óvulo. A sperm, it's a plasma. O esperma é plasma. Egg and a plasma. O ovo também é plasma. It's the same thing. Have the two field forces. É a mesma coisa. Gravitational, magnetical. Gravitational, magnetical. É a So mesma they coisa. interact. They will what? They will interact. Yeah. É o mesmo exemplo da Terra e do Sol. Ambos têm o seu campo magnético e gravitacional e eles também vão interagir. Themselves in this environment, they will create its own amino acid. E dentro desse ambiente eles vão criar seu próprio aminoácido. They will start with the oxygen, hydrogen, nitrogen, and carbon. Or they will start with the carbon, nitrogen, oxygen, hydrogen. Or they will start with nitrogen, carbon, oxygen, whatever. E não importa. Whatever they start with, which is the strongest? Which is the strongest? The gravitational of the woman or the magnetical of the woman? Which is start? The gravitational of the man or the magnetical of the man? You know, this will give the shape of the entity which is coming out. Uhum. E dependendo o quanto é mais forte o gravitacional ou magnético do homem ou da mulher, é isso que vai dar a forma dessa entidade, dessa vida que está se formando. Because the strength of every entity of the sperm and the egg, which is creating this entity. Porque a força do esperma e do óvulo é que criou essa entidade. So if you create, Mr. Cohen, whenever in your reactor, you have the starting point of creation. E onde você criar o Sr. Cohen, você tem o ponto inicial da criação. So don't let anyone fool you about the creation. You started yourself. This is the beginning of the creation. E não deixe ninguém te enganar com relação a isso. Você começou uma criação. A millions years of interaction, millions and trillions years of interactions, then it will create the possible Mr. Cohen, which create a life. You create it in how many days? E durante milhões de anos vai interagindo para que se forme o Sr. Cohen, né, que é o COHN. E você criou isso em apenas quantos dias? but no one really understand or you know, evaluate what he have from science in his hand. E ninguém consegue entender ou entender o valor dessa ciência que está em suas mãos. You create, Mr. Cohen, you create the oil. Now you are a sheikh. Jalal, why do we produce water when we produce oil and amino acid? What? Always when you produce amino acid, you produce water. Is it? Who said so? I learned. I don't know. I think I heard about it. No. No?
No. Ok, sorry. You create, look, my dear, I go back. You create a field. Você criou um campo. This field have a strength. Esse campo tem uma força. This field come out of interaction of two plasmas. Esse campo veio da interação de dois plasmas. So, what is in the environment? It can add Então, to this field. You can create a field of the water. What is the field of the water? H2O. Dependendo What is H2O? 16 plus 2. So if you create a plasma strength of 18, you create a magnet of water. You will get whatever water you want. Então, dependendo da interação, né, desses dois plasmas, com mais o ambiente que ele está, digamos que você consiga fazer um campo da força de 18, que é o 16 mais 2 do H2O. Então, você vai atrair a água, você vai criar água. What we have? We have nano-coated copper, and we have a zinc plate. Então, nós temos um cobre não revestido e uma placa de zinco. 65, 59. 65 e 59. 65 and black 59. What is the racial difference between them? Qual 6. a diferença deles é 6. If you make another plates which give you 18, my dear, you create a water. Se você colocar outras placas para que o resultado final seja de 18, você cria água. How you create CH3? CH3. Como você cria o CH3? If you create before the carbon, you create H2, and then you create oxygen, my dear. Se você criou look here, what you create, CO2. How you create CO2? I create the 6, the carbon. And then you will create O2. So before you create a C, you create H2. And then normally, when this finish, you will create oxygen. Then you will have the power of the H2O. Então, você tem que criar o H2 para que possa vir um oxigênio junto. Como no caso do CO2, que você cria o campo de 6, que é do carbono, e o oxigênio aparece. O O2 aparece. Do we go how you create CH3? Então, como nós criamos CH3? Make the opposite. Faça o oposto. Okay. You open this topic, we open another topic for the understanding of the knowledge seekers. Então, vamos abrir um outro assunto para o entendimento dos buscadores. We have iron. Nós temos o ferro, which galvanized with zinc. que está galvanizado com zinco. Yes? Ok? No, yes? Yes. Okay. And you have nano-coated copper. E você tem o cobre não revestido. Now, the first interaction between the galvanized and the nano-coated give you 6, give you carbon. E a primeira interação do galvanizado, né, que é o zinco, com o nano, te dá o 6, que é o carbono. Now, this one is finished. It will have a time.
and then it will finish. E aí vai chegar uma hora que esse zinco vai acabar. Now, what we'll have next interaction? E aí nós temos a próxima interação do ferro. We will have the interaction of this and the nanocoating. What it will give us? E o que vai nos Three. dar a interação do 56 do ferro com 59 vai nos dar 3. A 3 cannot create an entity as a carbon or oxygen or nitrogen. O 3 não pode criar uma entidade como carbono, hidrogênio ou nitrogênio. Its own strength, it will create hydrogen 3. O 3, na sua própria força, vai criar o hidrogênio 3. So put this one here, you will have CH3. E com mais esse carbono, você tem o CH3. If you are a very good knowledge seeker, now you make the opposite. Se você for um buscador de conhecimento bom, agora você vai fazer o contrário. A zinc, which nano-coated iron. Um zinco que está revestido com ferro. Is it a problem if I change the position? Será que tem problema se eu mudar a posição? Now, we take this out. Now, knowledge seekers, you will tell me. The first interaction, this one and this one, what it will give me? E o que essa primeira interação vai me dar? The 3. Then you do not allow to speak or to write. You are not a knowledge seeker. I want the other knowledge seekers who is saying, yes, what do we have? The first, we have H3. Então, primeiro nós vamos ter o H3. Why H3? Because we have copper 59, Que nós temos iron 56. Nós temos o 59 do nano revestido e o 56 do ferro. Difference of this plasma is 3. So we will get H3. E a diferença entre eles é 3. Então nós vamos ter o H3. Now this one will finish. E What we agora, will have? e agora esse vai acabar. E o que que nós vamos ter? What we are rest with? Zinc. E agora nós estamos trabalhando com o zinco. Now 65 against 65 59. contra What we'll have? 59. O que que nós temos? 86, no? Yes, thank you. Now, what is this? What you are creating now? E o que nós estamos criando agora? Es hierro con la fuerza de carbono, ¿no? É ferro com a força do carbono. So, is iron with the strength of carbon. A6, ¿no? Yeah. But now, is this the behavior or it is a carbon? Mas será que ele só se comporta ou ele é um carbono? This is rest work. What is available, it creates. So you have a chemical component. Look what H3C, carbon. And you can do a lot. You can do how many nano coating, galvanized, you will have numbers. HNO2, 3, 4, 5, 6, H10, and 4 or 20. It's due to the strength what you are making here.
interacting with what? First interaction, second interaction, third interaction. Which number? Carbon 10, oxygen 20, and 3, C4. H3C3, no? Or C6? C6. No, I mean, look beyond the understanding. Look beyond what he's giving. He's give us only CH3. So how we do CH3? We done it. Okay. After that, do we stop? No. O que o Jalal está querendo ensinar, falar para gente ir além do que o Cash nos ensina. Ele nos ensinou a fazer o CH3, mas agora vamos além disso, vamos inverter. Aí eu vou ver o resultado que vai dar. Depois eu posso fazer quantas camadas eu quiser. Eu posso fazer uma camada de ferro, depois uma camada de zinco, depois uma camada de cobre. Eu posso atingir o que eu quiser com isso. You know, this is a plasma and plasma interact. Porque isso é um plasma e o plasma interage. You put another plate in the environment, you will have a number, another numbers. You will have here, let's say this is iron, you will have here 3. This is copper, where you have a copper. This is zinc, you will have 6. You know what you're gonna have here? In this presence, only, you know, which one is this? Minus, or now I change it position. I choose, you know, now I know what is gravitational, what is magnetical. That's why I brought the minus and the plus. Now you can control. You can put this minus, this plus. That means this is pulling and this is giving. Now you can do it opposite. This is plus and this is minus. What that mean? This is giving and this is taking. You see, my dear friends? E aí vocês podem começar a usar esse conhecimento de positivo e negativo, qual está dando e qual está recebendo, para você começar a brincar com isso e atingir coisas diferentes. Você pode colocar mais elementos, pode pôr um ferro junto com o zinco, junto com o cobre, junto com o nano revestido, fazer as contas, ver qual elemento você vai ter no final, qual ganso você vai ter. It have a million application. Tem milhares de aplicações. You are mimicking the sun and earth. Você está imitando o funcionamento da Terra e do Sol. And this solar system, you call it a cup. E esse sistema solar você chama de copo. Now, which is the dictator? The sun, which is dictate, or the earth is dictate? E agora quem é que dita as regras aqui? É o Sol ou é a Terra? What we said about the hydrogen? Weak, huh? O que a gente falou sobre o hidrogênio? Que ele é fraco, certo? Because he is now in the top of the reactor. Porque ele He's está the na, weakest. ele está We na said parte de cima da formação estelar, porque ele é mais fraco. Because he is the weakest, he's the heaviest. Why not is the earth is the weakest now as a hydrogen, and the sun is giving. So it gives, and it can also, you choose what you want. Now this one, in his respect, the earth, sorry, in his respect, it can take and it can give. So which one is minus? Which one is plus? You can flip because you choose the connection. You put a battery, you remember? Uhum. Então, você conectando uma pilha, por exemplo, descarregada em cima, você pode ditar qual é o positivo, qual é o negativo e começar a brincar com isso. You put a wire, you remember? Você coloca um fio, como no caso do copo da vida tem aquele fiozinho You extra. put a LED, you remember? Você Cathode and anode. Coloca um LED, lembra? O cátodo e o anodo, sei lá como fala. You put a energy supplier, a red pen catcher or a black catcher, which is minus, which is a plus. So you can work with this plasma as you like.
It don't have to be I'm creating CH3 or CO2. No, you can play with it. E agora você pode começar a brincar com isso. Você não precisa ficar preso no CO2 ou no CH3. Why carbon 6? I can create carbon 10. Por que carbono 6 se eu posso criar carbono 10? I can create carbon 100. Eu posso criar carbono 100? He told you how to create a diamond. How you create a diamond? With carbon 6? Como você cria um diamante com carbono 6? What do you think when it's going out from the volcano? How much energy in this carbon? And then it will open up to be a diamond. What is the strength inside it? Qual a força desse carbono quando ele sai de dentro de um vulcão até se tornar um diamante? So absolutely, I don't think really you are evaluate what you have from science in your hand. Eu acho que realmente vocês não conseguiram ainda entender o valor da ciência que vocês têm em suas mãos. You need to go deeper in the understanding. Why it's 6? Why can I make it 7? Yes, you can. Can I make it 10? Yes, you can. You can make it 2. You can make it 4. You can make it 6. Então, por que tem que ser carbono 6? Você pode fazer 7, 8, 10. Change the salt, change the salinity. It will change everything. Mude o tipo de sal, mude a salinidade e tudo vai mudar. Understand what you have in your hand. Entenda o que você tem em suas mãos. So, now, do we understand how we are creating amino acids or carbon or oxygen or nitrogen? Agora vocês entendem como nós criamos aminoácido, o carbono, o oxigênio, o hidrogênio. And now you have a new play game here. E agora vocês têm um novo jogo aqui. Why you think you always want to bake this here and this here? Why don't in this cup, huh? Why don't you make this one and this one? Why should be like this? Por que você tem que fazer o seu copo assim, se você pode fazer um deitado e um em pé? It could be this shape. It could be this shape. It could be this shape. Poderia ser de todas essas outras formas. What if? Okay. Now we go deeper. This is take out. We go nano coating. This is here, nano coating. And what if my zinc plate, I make it in this shape? What will happen? Se eu colocar minha What do you placa think? de zinco dessa forma, o que você acha que vai acontecer? What do you think? O que você acha? You will have a different creation. You have interaction here. This is the distance gap. Você You will vê- have interaction here. This is the distance gap. You will have interaction here. This is the distance gap. You see, this is a distance gap. This is a distance gap. This is a bigger distance gap. What you will have? At least if you have a field of carbon, you have a 3 kind of carbons here. Então, se você tem um campo do carbono, você vai ter pelo menos 3 tipos diferentes de campo de carbono aqui devido à distância diferente das peças. And plus, what is the back field do? E esse campo aqui de trás, o que que ele faz? I don't see a matter state. I see interaction of 2 plasmas. I see a fields. I want to
to understand the fields, the strength of the fields. Eu tento entender a força dos campos do plasma e não olho para a matéria. If I understand it, then I can play with it. If I put it here, what will happen? Not here, not distance gap 5 centimeter or 10 centimeter. What if I put it here? Mas What will happen? que tal se eu colocar ele aqui? O que você acha que vai acontecer? What if I make it in this shape? What will happen? E se eu What fizer... if- Okay, it is difficult to understand. Take this one out, take this one out. What will happen? E se eu deixar ele assim, o que vai acontecer? But we at least he done something. He put from here to here to here to here, and he made something no one done or no one investigate. You are a researcher, you are knowledge seeker, you are seeking for a knowledge. How you seek a knowledge? You take it from Jalal or Dan or what? You are more intelligent than any one of us. E se você é um buscador de conhecimento, como que você busca esse conhecimento? Você aprende com o Dan ou com o Jalal? Mas, na verdade, você é mais inteligente que a gente. Você tem que pesquisar. Because 100%, my Mr. Cohen, when my mother and my father created me in this environment, it is different from your Mr. Cohen in your environment. 100%. Porque o meu aminoácido é 100% diferente do seu aminoácido por causa da diferença do ambiente. I am good in something, bad in something, intelligent in something, and like this. So this is very good, this is very bad. This is 50-50. It could be like this. Porque eu sou bom em algumas coisas, mas sou ruim em outras. So why don't you use it? Então, por que você não usa isso? We are all intelligent enough really to understand this simple interaction of the plasma. Plasma, it's very simple, but don't make it complicated to yourself because it's easy. It is one field. Look, sun. Então, esse é o Sol. It radiates until the border. Ele irradia até a borda. It's the same ray. É o mesmo raio. Here we call it CH3. Aqui a gente chama de CH3. Here we call it CO2. Aqui CO2. Here zinc oxide. Óxido de Here zinco. coppery. It's no different. Não tem Venus, diferença. Jupiter, Earth. Venus. See where are they? Where are they? It's no different. Vênus, Júpiter, Terra, também não tem The nenhuma same, diferença. the same plasma. O mesmo plasma. It's only the strength of the plasma. O que muda é a força do plasma. Where interact. Is it going or it is back and with going? You see, adding in this point creates something. Taking in this point also, it's creating something. And this is always, when it's an entity creates a plasma, that means when you have a creation of plasma. Então, tudo depende desse campo, se ele está indo ou se ele está voltando, e quando ele volta, ele interage com os campos que estão indo, né? That means this plasma have the 3 components in it. E esse plasma tem os 3 componentes nele. So when it have the 3 components, a plasma in this circle shape, it have 2 field forces, one gravitational and one magnetical. Ele tem 2 forças de campo, uma magnética e uma gravitacional. And the minimum this plasma can work, it is 50% and 50%. That means it's 50% interaction, 50% it can hold. And this is the minimum, it's hydrogen. E se esse hidrogênio
se essa entidade que foi formada ali, né, se ela interagir 50% e conseguir segurar para ela 50%, então ela vai ser o mínimo que se pode ter, que é o hidrogênio. And this is all one plasma, one cell. Mas tudo isso é o mesmo plasma dentro de uma mesma célula. No different between this cell, we call it a solar system, and your cell. Nenhuma diferença entre essa célula que você chama de sistema solar e a sua célula. This is small one, the cell of your body, is no different. It's also, it have a sun inside it, and it have the component of the amino acid. You call it a cell of a body, a heart, a kidney, a liver, a intestine, a nail, a finger, an eye, whatever. E essa célula dentro de você não tem diferença, ela tem o seu sol no seu centro e ela é uma célula do seu fígado, do seu olho, do seu coração, não importa. So what is the difference? Então, qual é a diferença? Because this is a very big and we are living in Earth. So this is, okay, important. And this cell here is not important. It is a unicos in its level of creation. If you go deep, it is a unicos inside it, inside this cell. Então, por que você acha que só a Terra que importa? E a sua célula, se você for olhar bem para dentro dela, ela pode ser considerada um unicos. Se você se aproximar bastante dela e ver o que tem lá dentro. Even if you go out of our solar system and you go out, you find this all unicos. It is this cell. What you call it, cell of body. It is, we are a cell in a body of another creation. We call it a body of man, an animal, whatever. Agora, imagina que você vai tirando o zoom e vai percebendo que todo o nosso únicos desse tamanho é apenas uma célula dentro de um organismo maior, de um corpo maior, de um ser humano, sei lá, de uma pessoa maior ainda. Okay, let me answer very quick. There was a question from whom I said I will take it after done. Just remind me, please, who asked the question. I said. Tinha uma pergunta que estava esperando para depois do Dan, eu acho que é a do Alexandre, né? It's about the connection, yes? Sobre a conexão. Oi. Era sobre os GANs dinâmicos, né? No caso, usando os reatores dinâmicos, qual que seria a melhor combinação para a saúde? De uma forma mais complexa seria bom para tudo. Porque eu fiz o seguinte, Jalal, eu coloquei em volta da minha cama, né? Três com ZNO e o de cima com CO2, né? The question is about the dynamic reactors. How can I use the basic GANs? Which combination is good for health? Because I put around my bed. Oh, how I know what you need? It is very easy. Como eu sei o que você precisa? É muito fácil. You need a copper. Você precisa do CO2, cobre. You need ZNO. CO2, NO. And now you do not need to use CH3 because of the environment we are in. Não usar o CH3 por conta da situação que estamos passando. Play with this one, copper and zinc. Então brinque com o cobre e o zinco. Copper ou CO2? Sorry, I'm related to the copper. CO2, yes. Então brinque com o CO2 e o ZNO. You know how to work with them to make sabe... one magnetical gravitational, one magnetical gravitational. Você sabe como trabalhar com eles para fazer um ficar magnético e outro gravitacional? Não, não sei não. No. Okay. No. Open your eyes, please. Então abra seus olhos, por favor.
any cup, any name. You take the guns. I put it here. Você tira o ganso de qualquer copo e coloca aqui. This is a reactor which is creating these gases. So let me take a color of green. Então esse é o reator que criou esses gansos. Deixa eu pintar eles de verde. Now, this one, green here, with salt, gas, plus salt. Esse é o ganso que está aqui no reator com sal. Now, the same guns I take from here, I put it here. Eu tirei esse ganso e coloquei aqui. But this one is a clean. Mas esse aqui está limpo, sem o sal. Now I have two gases, one with salt, one without salt. Agora eu tenho dois gansos, um com sal e outro sem. Now, give us a name. Let's give this one a CO2. Yes? Vamos dar um nome. Digamos que esse aqui é o CO2. This one also CO2, the same guns. Esse também é CO2, é o mesmo ganso. But now, this is with salt. Mas agora esse está com sal. This is without salt. Esse está sem sal. What I have now, this one, gravitational, and this one, magnetical. Temos esse aqui agora gravitacional e esse aqui magnético. You see, now you have two plasma. You dictate. This is gravitational, and this is magnetical. Or you want it, this is magnetical, and this is gravitational. E agora você pode ditar qual deles vai ser magnético e qual vai ser gravitacional. This is a CO2. I go and make another one. I call it, I put it here. The same thing. I took from this here, I put it here. You have also a reactor, which is make ZNO. This is gas plus salt. This is a gas without salt. Se eu ligar esse reator de GANs com sal, junto com outro sem o sal, fazer uma conexão, eu vou ter um reator que vai produzir ZNO. In this case, this will be gravitational, and this will be magnetical. Nesse caso, esse primeiro vai ser gravitacional e o outro magnético. I didn't do anything. I just take a salt out. E eu não fiz nada, eu apenas tirei o sal. Even if I clean only one time, this one will have this one, this will have X2. That means this is more gravitational, this is magnetical. Even if I wash it one time. Mesmo que eu lave uma vez, isso aqui vai ficar mais magnético do que o outro, que vai ser mais gravitacional. So you have from two gases, you have 4 reactors. Então, desses dois GANs, você tem 4 reatores. Gravitational with magnetical, Gravitacional com magnético. gravitational with magnetical. You play.
E How agora you você, want to play with. agora você pode brincar com isso. Now tell me which one you put, where you put your bed. This way, or this way, or this way, or this way. You decide. E agora você que decide como você vai colocar sua cama aí no meio. Because in the essence, CO2 and ZNO, this one have 20% zinc, Porque o ZNO, CO2 tem 20% de zinco 80% CO2. e 80% de CO2. And this guy here, it have 20% CO2 E esse carinha aqui tem 20% de and CO2 80% ZNO. e 80% de ZNO. So you have a link already in between. Então você já tem uma ligação entre eles. So is it easy? E isso tá fácil? Sim, tá bem entendido. Sempre o sal é gravitacional e o sem sal é magnético, isso? Always the salty one is gravitational. Yes. Sim. Why we put a salt in the water? Por que nós Why? colocamos sal na água? Anyone knows? Alguém sabe? Para criar a matéria? Para criar inércia. One said to create matter, the other said to create inertia. Not this one and not this one. Não, ninguém acertou. Sorry. Uau! Jalal, eu achava que era para conduzir os campos de energia. I thought it was to conduce the fields of energy. Okay, look, Huh? look. Ah. When you use NaOH, caustic, Quando você usa cáustica, que é NaOH, and then you use NaCl, quando você usa NaCl, que é o sal, one release the plasma out, libera o plasma para fora, open the structure of the matter state, abre a estrutura do estado da matéria, and one it pull it again to make a gases. e o outro puxa de volta de novo para fazer os GANs. That's all. Isso é tudo. Ok. Okay. Ok. Good. It is over 12 o'clock. Já é mais de meia-noite lá, pessoal. I hope you understand the teaching of today. In essence, it's really very important to understand how you working with the plasma. It is giving and taking. How you give, how you take, is you decided what you can take, what you can give, you decided. It is always like this, plus and minus, give and take, gravitational, magnetical, alkaline and acidic. It's always like this, all over the places. É importante vocês aprenderem como o plasma funciona, o dar e o receber, o magnético, gravitacional, ácido e alcalino, entrada e saída. É assim que vocês trabalham com o plasma. Because this is the essence of the plasma. It gives and it takes. Porque essa é a essência do plasma. Ele dá e ele recebe. Ele pega. Entry
exit. Entrada e saída. Plus, minus. Mais e menos. Alkaline, acidic. Ácido e alcalino. Whatever name you put. Seja Give, qual, give, take. Whatever names, it make no difference. seja qual This for o is the nome, plasma. não faz diferença nenhuma. And this what you give and take. It needs another part, which is the flow and the speed. You call it energy. E esse dar e receber tem a ver com o fluxo e a velocidade, que é o que você chama de energia. Okay, I hope there is no questions. Anyone have any question in this topic? He can go back to it, listen to it, and tomorrow in our time we will have Jalal, beautiful- just a very fast one. KOH is magnetical or gravitational? only say No, there is no gravitational, there is no magnetical. não tem magnético nem gravitacional. It is the position of this plasma, where it is, in which environment. No, no hay ningún gravitacional ni nada magnético. Es la posición de este plasma donde está y en qué entorno está, si lo hace magnético o lo hace gravitacional. Se acabó la grabación, parece. La función del magneto, no sé, vete a Wikipedia. El señor Cash tiene un montón de cosas sobre el magnesio, el estadio de materia, los elementos. Entonces, quita las cosas y mira cuál es la interacción y la fortaleza, la fuerza de los campos. Yo puedo decir, esto es gravitacional, pero aquí hay otro que es más gravitacional. Entonces, este va a ser magnetical en relación a este. Entonces, este va a ser gravitacional.
para el otro. Entonces las relaciones van cambiando. Entonces, si agarro CO2 con 1% de sal, entonces si tengo un CO2 con 2%, entonces este va a ser más grave, el otro va a ser más magnético. Entonces, si limpio le quito la sal, entonces este se vuelve gravitacional y el otro se vuelve magnético. Entonces, cuando cambio las condiciones y cambio el entorno, entonces esa plasma va a estar cambiando de gravitacional a magnético y ahí el mismo va a estar buscando su balance. Porque agarra y toma del entorno. Por eso necesita hacer ese balance, porque siempre tiene que tomar y dar, tomar y dar. Usar energía, bastante energía, o lo opuesto. Entonces lo llamas un campo balanceado. Depende del entorno. Quien busca este entorno, tú y tu emoción. Toma lo emocional de la ecuación. Lo último que quiero decirles aquí, tienes un alambre aquí. Entonces me echas nano, unas partes, y dejas unas sin. Entonces, ¿qué es lo que vas a tener aquí? Tienes energía que está a este nivel y puedes transferir energía a este nivel. Y si comprendes lo que el señor Cash habló la semana pasada o la semana anterior, cuando dijo que si tomas un alambre y solo cubres la mitad, entonces tienes una línea de conexión. Otra vez ya tienes una línea de conexión entre el estado materia y el estado nano. Entonces, cuando tú creas un GANS de este nano, estos GANSes
se pueden juntar con este y se pueden juntar con el otro. El hombre toma fisicalidad, emoción y alma. Y que si tomas le quitas la emoción. Entonces, solo tuvieras una interacción la alma con fisicalidad sin la emoción. Gracias y nos vemos la otra semana. Porque si no, no voy a terminar nunca. Así, gentes, ya está un poco tarde. Lo siento mucho, mi querido amigo. Muchas gracias a todos. Buenas noches a todos.